біля з розповідати нам про себе. Я хочу трошки розповісти про нашу історію і пояснити, як наша організація створилася. So maybe if it's possible, we can also share the screen, and I'll also share some visual materials as I'm talking. У нас ще також будуть візуальні матеріали, поки я буду говорити. Great. So as I said, I'm here at La Mama. This is the La Mama website, and I want to tell you a little bit about the history of La Mama. Так, то як бачите, це я зараз сиджу в Ла Мамі, і це вебсайт Ла Мами. Я буду вам розказувати трошки про історію Ла Мами. So La Mama was founded in 1961 by Ellen Stewart. This is a picture of Ellen here. She was also fondly called Mama. То розпочався цей клуб в 1961 році, і почала ця жінка Елен Стюарт. Тут можна її побачити на фотографії, і дуже називали часто мама. I'm curious if the idea or the concept of off Broadway theater is something that's familiar. So I don't know if people are familiar with the terminology off Broadway. Could you raise your hand? Чи ви знаєте про загальну історичний час, історичну логіку в Америці Broadway, off-Broadway і off-Broadway? Просто піднімай руку, як це є концепт, що ви розумієте, ви знаєте. That is a negative, that is a zero, that is a learning opportunity. Це є можливість щось нового навчитися. Fantastic. And so, yeah, well, how about this then? Can I get a show of hands who's familiar with Broadway theater? Хто тут знає про Broadway? Oh, wow. Oh, wow. Everyone. Cool. Everyone knows about Broadway. Great. Well, not everyone. Okay, great. So we'll start talking about off Broadway in relationship to Broadway. So Broadway theater we would think of as probably commercial theater. It's theater that's really primarily designed for entertainment, and many people will. It's related to New York City and related to the street Broadway, where a lot of these theaters started to crop up, and really large-scale theater productions for hundreds of people are presented. Так, то перше ми почнемо розмовляти про Бродвей. То Бродвей – це, оригінально це вулиця в Нью-Йорку, там, де дуже багато з цих театрів почалося. Ці театри більш-менш як комерційні театри, це для розважання. І
багато 100 людей можуть там сидіти в цьому театрі. То він досить великий, і це більш театр, щоб заробляти гроші, дуже комерційний в цьому плані. But in the early 60s, in New York City, there were, and in the US in general, there were a lot of social movements that were happening. And there was also became this need. There were disenfranchised artists that did not have a place to share their work, and a new type of theater emerged. Тоді під час цього часу багато творчі митці не мали простір, щоб зробити їхні варіанти театру. Тоді ці більш комерційні театри мали їхні приміщення, їхній простір, щоб показатися, але було багато нові митці, що через їхні теми чи через нові формати, що вони шукали, щоб займатися театром, вони не мали цей самий простір і вони не мали такі самі можливості. Тоді такі нова філософія і новий простір будувалося, щоб ці насправді незвичайні митці могли практикувати нові форми і нові типи театру. Так, то в 60-х це як новий рух був. Essentially, Ellen became a part of this movement, and she started La Mama in a small basement on East 9th Street, just 6 blocks from where I am now. То Елен була частина цього руху, і вона почала цей рух в себе в маленький підвальний театр. Так. Маленький підвальний театр у East 9th Street, це є вулиця в Нью-Йорку, і воно є тільки 6 блоків від там, де він тепер сидить. So essentially, the idea was quite simple. Ellen had a lot of friends. Many of them were queer, and they were playwrights. And they felt like they didn't have a place to express themselves. And Ellen said, "No problem, baby. I'm gonna set up a place. You can do anything you want in this place. Just keep it clean and nice, and the space, and we can make theater here." Ти можеш починати, я можу. Окей. То коли вона розпочала цей театр, це вона справді збудувала цей театр для її друзі. Бо насправді вона мала багато друзів, що були митці, і не тільки митці, але ЛГБТ-митці, що хотіли говорити про їхній experience, їхній шлях, їхній доступ, але вони не мали ніде, де показати їхнє мистецтво, бо ніхто не хотів показати ЛГБТ-мистецтво у 60-х у Нью-Йорку. Тоді Елен Стюарт сказала «Don't worry, baby». Я думаю, що ви це розумієте. Ви можете зробити тут, у моєму підвалі. Єдине, що потрібно, є, щоб воно було чисте. So this grew. It grew over time, and more people started to get involved, and it really became the avant-garde theater movement in the U.S. Тоді це коло починало розширюватися. Ці митці показали іншим митці, що прийшли. Більше люди прийняли участь у Ла Мами, більше люди показали їхню працю у Ла Маму. Тоді це як вона стала частиною цього руху. І не тільки це, але Елен і Ла Мама стало дім для авангард у театру у Нью-Йорку у 70-х. Today, that work continues, and La Mama is the last of the original 4 off Broadway theaters. And again, sorry, go ahead. No, that's right. І сьогодні ця робота продовжується, і цей театр Ла Мама залишився останній театр з 4 оригінальних театрів, що були off Broadway. So why don't I share this video? Hopefully it's there. It's not seeming to be there. 1 second.
Ahora ми будемо, тепер я думаю по-іспанськи. Тепер ми будемо дивитися на маленький кліп. Воно трошки буде пояснити більше про CultureHub. I'm just going to give a little bit of details about CultureHub while you guys are putting up the video. Great. CultureHub почалося як мистецька, як група митців у Ламами, що були дуже зацікавлені продовжувати цю філософію, нову працю, новий театр, нові форми. Але це, що їм було цікаво, було зрозуміти, як інтернет і цифрові елементи можуть обновити театр. Це є тут Ламама, і це є маленький кліп, пояснюючи трошки більше про Ламаму і її історію. Great, I explained that this is a little video about La Mama and its history, so we can play it whenever you're ready. I love La Mama. I love La Mama. I love La Mama. I love La Mama. La Mama is my home, and it's where my imagination thrives. If it wasn't for La Mama, I would not be a director today. La Mama is where artists of all identities are welcomed to take creative risks. It is where emerging artists learn from established artists, and artists from around the world share work and ideas. To me, La Mama means mama. It's my nursery. It's where I was born. It's where I come from. La Mama has an astounding 88,000 square feet of space dedicated to artists. 4 performance venues, an art gallery, rehearsal studios, offices, living space for visiting artists, and an extensive archive of off-Broadway. Each season, La Mama presents more than 70 productions and receives 34,000 visits from people of all ages and all backgrounds who attend performances, exhibitions, educational activities, and the archives. La Mama is a lot of people, and many persons say, well, how does it keep going? But I know at this moment, every corner of the earth, there are people whose energies and heartbeats, some part of which is directed towards La Mama. And with that kind of thing holding up, honey, we don't sink, okay? At La Mama, the work isn't just about what's on the stage. I think it has to do with the people that are on the stage and how that community is engaged by that. It's like the soil or like the hotbed. It's really where a seed germinates and then explodes out into something. When you support La Mama, you support not only the nurturing of artists, but the nurturing of audiences. We believe art is essential in society and is essential in empowering the hearts of the people. Great. Whoa. Okay. Yeah, that way, just to show you just a little bit of a taste, but it's a pretty expansive community in which CultureHub is embedded within. Again, as the video stated, it's 4 theaters, 2 galleries, a dormitory, a museum of the history of off-Broadway, and it really is and developmental spaces for artists to make new work. And this creates an ecosystem that is very, very, very active. Так, то вони створюють дуже активну екосистему. В Ламамі це дуже велика громада, що є частиною Ламамою. І через це, якщо ви не зрозуміли, коли вони говорили на відео, там є 4 студії, є галерея, є фільм-студія, що ще Ні, є приміщення для репетиції, є приміщення для художників, що приїжджають. Тоді є стільки різних просторів. Просто всі, що мають одну мету, і це є підтримати мистецтво, і підтримати сучасне мистецтво, міжнародне мистецтво і експериментальне мистецтво.
і наша Романа там була, то ви можете її попитати більше питань про саму локацію. Wonderful. And so to get to CultureHub, I just want to briefly introduce Yu Young. Yu Young was for many decades the president of the Seoul Institute of the Arts and the visionary and founder of CultureHub. Так, то щоб розказати більше про CultureHub, треба розказати про Юдок Хан, що був дуже багато років головою інституту Seoul інститут мистецтва. Тоді є найважливіше інститут мистецтва у Південної Кореї. І він теж був керівник CultureHub. Yeah, so I just clicked over to the Seoul Institute of the Arts website so you can see just a little bit about the breadth of the school. So CultureHub was founded by La Mama and the Seoul Institute of the Arts. Тут ви можете побачити, це веб-сайт Seoul інституту, і CultureHub був створений це було партнерство між La Mama і Seoul Institute. Great. So I'm going to show you a little bit. So CultureHub was formed 15 years ago in 2008. We began working, and our first mandate was to really investigate telepresence, this idea of creating work through the internet that could connect first the Seoul Institute of the Arts and La Mama. Так, то ми почали 15 років тому, у 2008 році, і що ми хотіли створити, це вживати технологію, щоб з'єднувати людей в різних країнах, і вживати технологію, щоб створювати мистецтво і театр. Їхній перший приклад, перша причина, чому вони це зробили, було, щоб щоб було репетиції між Seoul Institute of the Arts і Нью-Йорк в цей сам час. Тоді вони хотіли знайти простір і спосіб, як мати репетиції разом. Great. So I just want to share a little this year's recap video that shows a little bit of the work, and there are a couple clips from the work we did with NASHi this year. Тоді це є маленьке відео, що показує, що вони займалися цього року. І ви теж можете бачити, як ви не змогли бути на нашу виставу «Кабаре на кордоні», ви теж побачите кліпи від цієї вистави у цьому відео. Again, just to give you a little taste, visual taste of some of the type of work that we're doing here. Це ми показали, щоб ви трошки зрозуміли візуально, яку ми роботу робимо в Ламамі, в CultureHub. So I'd like to just show you a couple projects that have show a little bit the progression of the work and research we've been doing in terms of creating artwork that is not fixed in a single geography. То я хочу зараз показати трошки фотографії наших проєктів,
які ви побачите прогрес нашої компанії через роки, щоб могли ми працювати з групами в різних країнах, різних регіонах світу. This is a project we did with students here in New York City and students in Korea. These photographs are shot on the New York side, but you can see up here sort of a life-scale projection of one of the actors in Korea. Так, то це, наприклад, ми зробили з студентами в Нью-Йорку і студентами в Кореї. Ви зараз бачите, як бачила нью-йоркська сцена, але ви бачите ззаді на цьому проєкторі також людей, які Є ця Кореї. особа тут в проєкції, це є особа, що сидить в Кореї. Тоді вони бачать на екрані актор, що займається акторством у Кореї, але він на сцені в Нью-Йорку. And in this scene, he's being mapped into this spaceship, so you can see just this tiny little projection of that character here. Тоді, крім цього, ви теж можете бачити, що ця особа, що є в проєкції у Кореї, теж є дуже маленький тут у цифровий елемент. Тоді вони можуть вживати не тільки живий кадр від камери, але теж можуть його маніпулювати і додати до іншої частини ефекти. I'm just going to quickly scroll through some of these images, but we made actually 2 of these puppets. One was sent to Korea and one remained in New York. And so that character, the puppet's character, could kind of jump between the 2 geographies. Ага. Хто знає, як перекласти puppet? Лялька. Лялька. То, як ви бачили, там були 2 ляльки. Одна була в Кореї, а одна була в Нью-Йорку. І вони вживали, як тут бачите, вживали ці ляльки. Це лялька. Great. І вони їх вживали теж як маленькі приклади, як ця лялька може бути в 2 місцях в цей сам час, але теж є така маніпуляція розмови, як ця лялька могла бути показана в 2 місцях в цей сам час. When we started this work, we were using very expensive video conferencing hardware systems. And this made the work very challenging because they were not designed for creativity and they were not very accessible. То коли ми почали цю роботу, ми вживали дуже дорогі системи, технологічні системи, щоб будувати все, що ви бачите на екрані, але це було справді складно, тому що ці системи не були збудовані для креативності, для креативних проєктів. Для творчості. Так, і не тільки це, вони не було легко вживати, і теж вони дуже багато коштували. So in 2005, we started to imagine that perhaps we could build our own tool to help us do this work. And this was one of the first events that we actually used a prototype of our software called Live Lab. Тоді він сказав, що вони це робили в 2005 році, але я думаю, що він мав на увазі в 2015 році. Вони починали думати, чи є якісь можливість, що ми можемо будувати якусь систему, що нам дозволяє займатися з цими практиками. І тоді в 2015 році вони починали на це працювати і це будувати. І це є їхня перша вистава, що вживала цю нову технологію. Прототип. Їхній прототип, так. And in this event, we connected 17 different cities, and we created a multi-locational live stream over 12 hours. Так, то це було більше, ніж 17 різних міст, що були підключені до цього проекту, і це було дуже 17 різних лайвстрімів. Так, це було 17 різних лайвстрімів, все в цей сам час для 12 годин. Тоді це було такі мультимедіа, де люди могли дивитися на всі різні прямі ефіри в цей сам час і йти по цілому світі і бачити всі ці різні кадри.
This gave us a lot of confidence that we were going to be able to find an alternative way to do this type of work that was not so expensive and was more accessible. І коли ми це створили, ми зрозуміли, що є надія, що ми можемо створити таку систему, що буде для творчих людей і не буде така дорога. This was an immersive theater piece that we did that also had some telematic components where we had a performer perform into this immersive piece from Korea. Це є це є ще один, я забула слово для example, приклад. Це є ще один приклад, де ми показали актора у цьому виставі, що займався акторством у Кореї під час цієї вистави, що бувало в Нью-Йорку. Тоді вони теж брали участь у виставі під час вистави, але міжнародно. We also continue to take, but in this case of this piece, we took inspiration from some of the early experimental plays at La Mama. So in this project, we restaged 3 early, 1960s experimental plays in new forms. And in this case, it was a piece of theater that you could also watch in 360 in VR. То вони також брали декілька вистав старших старші вистави Ла Мами, і вони їх перетворяли на нові версії цих вистав, додавали чогось нового. І, наприклад, тут це було 360, можна дивитися виставу. У VR. Yeah, and you could also watch it in person as a piece of theater. І ти теж можеш живо його бачити. So you'll see here this sort of horizontal strip right here in the foreground of this image is actually 4 video cameras that are stitched together into a panorama. So you could watch that in an immersive way in a VR headset. Як ви бачите, тут знизу ця горизонтальна стрічка – це 4 різні камери, що створюють панорамний вид, ти можеш дивитися як панорамою цілу виставу. І це теж було у VR. This was one of the first projects where we started experimenting with low latency live streaming. Low latency. Low latency – це є нове слово. So, як ви це сказали? Лайвстрім з мінімальною затримкою. Так, тоді це було перший раз, де вони починали гратися з їхнім з новою технологією і побачити, як вони би могли його зробити з найнижчою затримкою можливо. Most traditional live streaming platforms, there is a significant amount of latency, up to 10 to 12 seconds. And obviously this is changing, but we wanted to be able to interact with the online audience, and that latency created problems for that to happen. So we were trying to find a way to get around that. То зараз майже всі платформи лайвстрім мають десь 10-15 секунд затримання. І ми хотіли мати інтерактивну як співбесіду з нашими глядачами по всьому світу, то ми не хотіли мати цю затримку. І ми над цим працювали, щоб ми могли інтеракт мати з нашими гостями по всьому світі. Так, тоді, що люди, що дивляться на прямий ефір, теж могли брати участь. So all of these photographs were shot from the stage. We had an in-person audience in Korea, and they're shot on the Korea side. Тоді це було вистава, що вони показали у Кореї. Тоді це, що ви бачите там на ці екрани, було або живо, або від Нью-Йорку. Yeah, so these performers are actually performing live from New York, and they're projected onto these holographic-looking scrims on the stage in between the live performers. Тоді теж друга річ, щоб зрозуміти, ця особа тут і ця особа тут,
Вони не там живо, вони були показані і вони живо грали у Нью-Йорку з музикантами, що живо грали у Кореї, і вони теж могли зробити проєкції цих музикантах під час їхньої вистави на сцені теж. Тоді вони не тільки були на екрані тут, але вони теж були так, як hologram на сцені у Кореї. Під час цього, що вони грали у Нью-Йорку. And this was using the first prototype called Live Lab Broadcaster, and we created this special interaction with the audience where we brought these animations of audience members onto the stage in real time. І це був наш перший прототип Live Lab. І як ви бачите, як ми брали, як глядачі брали участь, це їхні голограми були показані на сцені, на екрані також. То це всі глядачі, що ви бачите тут. Так, і це є глядачі на прямий ефір. Тоді вони могли знімати їхні кадри від їхньої камери на комп'ютері, і тоді зробити проєкції їхнє лице під час цього, що вони дивилися на виставу, на екрані під час вистави. We've also been experimenting in using virtual reality platforms, so social VR platforms, in order to create performances with performers from many different locations. І ми також експериментували з віртуальною реальністю і вживати віртуальну реальність для театру. Тоді, щоб ви зрозуміли, не тільки вживати віртуальну реальність, це, що вони би зробили, є, що вони би створили п'єси у віртуальній реальність. Тоді актори міжнародно могли показати їхні аватари і грати між собою на сцені у віртуальній реальність. Тоді вони теж дивляться, як віртуальна реальність може бути простір для театру теж. І я вибачаюся, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, питайте, бо ви можете забудете, і поки ми в цій тематиці можете запитати питання будь-які. So I asked if they have any questions that they go ahead and ask. Sure. We don't move too forward and it's lost. Hello, thank you for this opportunity. Дякую за цю можливість. Я хотів спитати, як працює проєкція, яка, бо я бачив цей екран, який був не плаский, а він був там майже 360 градусів. Я хотів спитати, як він працює. So going back to the previous show, the one that was done in Korea with the live musicians, he was asking just how the projections with this kind of 3D screen that you showed us, how did the projections actually go onto the screen? How did that dynamic happen? Yeah, so this material is a type of polymer, or I guess, which was, I don't know, like a plastic. It's a type of plastic material. They make very expensive ones. We were able to find something that had a similar effect in the marketplace, and it really is just front projected. And then with the right lighting conditions, you can create a little bit of an illusion where the frame sort of disappears, and it really does feel as though it's a person on the stage. Так, то ми вживали це такий матеріал, полімер пластик. Є дуже дорогі версії, ми знайшли таку, що коштує якось більш-менш нормально. І як ви бачите, що можна гратися з самим ефектом світла, щоб щось виходило і заходило в рамки. Тобто з цим можна будувати різні форми на сцені. Але щоб зрозуміти, це не є ніяка неймовірна дорога технологія, що вони вживали. Вони вживали простий проєктор, щоб показати, що вони на цьому пластиці скинули. Тоді вони знайшли способи, як вживати ці матеріали, що вже існують, що не є дуже дорогі, щоб зробити такий ефект і зробити такий ефект на сцені. Окей, thanks. Дякую.
We have one more question. Yeah, we have another question already. Great. Та, можна по-англійськи? Hi, everyone. Thank you so much for this presentation. I also have a question regarding those transcontinental performances that we see on the screen right now, because, you know, having a project management background, I understand how much work it comes when you prepare such sort of events, and how many things are left kind of unseen. And, you know, when you are creating such performances, they depend on so many risks and so many, you know, aspects, like having good internet connection, having proper cameras, having all the materials and stuff like this. So my question is, what was the most challenging part in organizing those transnational pan-continental performances, and how did you guys overcome them? Because that's truly impressive. Thank you. Well, you know, we continue to just think of it as research and experimentation, and we're fortunate in that we come out of two you know, 60-plus-year-old organizations. You know, so we have 120 years of history in our founding partners behind us, both of which are really, really willing to take risks, which is that's the first thing that you need. You need to be in a place where it's okay to make mistakes. Так, то перше запитання, яке було, що запитання було про як вони зробили цей проект, що трансконтиненталі в різних країнах, в різних регіонах. Що було найскладніше в цих проектах? Бо ви самі розумієте, як це складно, щоб зібрати команду, щоб інтернет працював, щоб візуали працювали. Він відповів, що перше треба мати команду, що хоче брати ризики, що знається в цій індустрії. Вони сказали, що все разом 120 років. Ну, що маємо приймати ризики, але теж ми не маємо боятися помилитися і зробити помилки. І він сказав, що велика причина, чому вони мають такі команди, що можуть брати на себе нові, можуть спробувати нові, приймати нові ризики і могли дозволятися собі мати помилки. Це через того, що вони працюють з двома різними організаціями, що мають понад 60 років практиці в цьому. І все разом це є 120 років практики і знання, що їм допомагає зрозуміти, скільки їм потрібно дозволятися цей простір, щоб робити помилки. Like any creative endeavor, you're developing a language, and through repetition, you change variables. You adjust things. We call it, you know, experimental performance or experimental theater, with not as a style, but that experimentation is actually one of the core things that you're doing. So we go, oh, that didn't work, let's try this. And it may or may not work, or it may be better. And then slowly things progress. Будь-яка творчість – це як вчити нову мову. І ти після практики, після репетиції розумієш, що ти так робиш, що не так, як треба поміняти акцент або будь-що. І після цієї практики ви можете вчитися і краще розуміти, як працює ваша творчість. І для них важливо, що експериментальне – це не просто стиль. Це справді, що в самій виставі якийсь експеримент відбувається. Це може бути стиль, форма, але щось трошечки, навіть якщо трошки щось змінюють від традиційного театру. Billy, I'm gonna Sure. just keeping an eye on the time. I think with so many questions already coming up, it might be great to start moving into the practical element. Absolutely. Yes. I just let me say one last thing to that question, and then we'll do exactly that. And then as we're moving through that, people can still continue to ask questions at the interim. Yeah. Тоді він просто буде додавати ще одну відповідь до цієї питання, і тоді ми будемо
приймати більш практичні участь у воркшоп, тоді, щоб ви знали, я буду просити, щоб ви теж брали участь і ви теж будете трошки з цим гратися. So, yeah, go ahead, Billy. So I just wanted to say that just acknowledge some of the big challenges that we've had, right? Because I was part of that question. So we have the challenge of language. We have the challenge of time difference. With Korea and New York, that's very significant. It's 13 or 14 hours. And we have one of the other primary challenges is that we have an asymmetrical environment, right? So one location has one setup, the other location has another setup, and we have to understand what that system is, even though we can only see parts of it. So that pre-production, understanding, technical rehearsal, it's a slow process that needs a lot of time. Так, то щоб просто трошки пояснити, які ми бачили складності з такими проектами. Перше, це, звичайно, мова, бо корейська, англійська дуже відрізняються. По-друге, це час, це десь 13 годин різниці в часі. А третє, це, звичайно, бо ти тільки бачиш частину того, що ти бачиш в Нью-Йорку і що вони бачать в Кореї, воно відрізняється, воно асиметричне. І це треба через репетиції і технічні репетиції, це все треба, цю асиметрію в один малюнок все це розставляти знову, і це бере дуже багато часу. Great. So, enough talking. Let's get to the doing. And I think we're going to ask Romana if you could be our first person to step in, and then we're going to cut over to Maddie, who is our producing director, but also a performer. Так, то зараз ми почнемо саму практику. Ми зараз вам будемо показувати різні техніки. І ми перейдемо, зараз екран перейде до Маді, що продюсер, директор і також акторка. Актриса. Great. So Oh, that's great. Let's do it right there. So why don't we start with just we'll start with Maddie and Romana, but then we're going to invite you guys to come up on stage and you can interact with Maddie and me. And I think let's just start with some simple mirroring and also trying to find, maybe we start with mirroring and then we'll move to a touch. Так, то зараз Романа і Меді перше будуть разом експериментувати, а потім ми будемо просити, щоб різні волонтери підходили. І перше, що ми будемо робити, це як віддзеркалення того, що Меді робить, і Романа буде робити навпаки. І навпаки так само. That's great. That's great. So I wonder if anyone from the audience would want to come up and give it a shot. Хтось хоче спробувати? Давай, ходи. Oh, yes. We got a volunteer. Тоді ви можете дивитися на цьому екрані там.
Okay, so let's first start with the mirroring. Okay, so let's stay in the mirroring for 30 seconds, 40 seconds, and then after that, we'll find some sort of embrace, some sort of touch. And then you can let that go and you can go back to the mirroring, and then we'll try one more touch, okay? Окей, то ми почнемо з відзеркалення десь 30-40 секунд, а потім буде якесь доторкнення до один одного. Це буде тримати десь 15 секунд, і тоді знову відзеркалення буде. Can I have a question? Like mirroring is that we have to be like mirror each other. Like she raises her hands, I do not raise my hand. No. Or also raise my hand. Yes, you also raise your hand. Тоді це ніби як ти в зеркало. Це є ця гра зеркало. Yeah. Yeah, exactly. Great, let's try. Oh. Oh. Nice. Okay, let's stop there. Чудово. Great. So do we have would somebody else like to come up? Чи хтось ще хоче спробувати? Давай? Yeah. Okay, let's do it. Thank you. So we're gonna make a change now because this is all mediated and we're using cameras and things like that. We can make adjustments. So we're gonna change the scale. So we're gonna zoom in on our side. Тепер ми будемо щось трошки інше спробувати. Тепер ми будемо міняти пропорції, що ми бачимо на сцені. Тоді, наприклад, Меді тепер буде дуже велика, ми бачимо тільки її лице, але пропорційно ми ще маємо нашу фізичну особу тут на сцені і побачимо, як ви можете теж так гратися. So I think what we'll do is Maddie, maybe if you can step off camera for a second, right? Great. And then we'll have an entrance and you guys will see each other for the first time. And then we will look for a caress. So you're going to, once you establish kind of and create the relationship, then we'll look for a caress, like a touch of Maddie's face. То вона зараз, Маді, зайде в кадр, і ви подивитесь на один одного, і в якийсь момент треба прийти до доторкання один одного, щось. But don't actually touch the screen. Але не торкайте екран. Не торкай екран. Okay. All right. And you can take your time. It can take a moment, take your time. Не треба спішитися. All right. So we can begin and Maddie will find an entrance.
Great. Let's stop there. Very interesting. Okay, so let's try that in reverse. So this time you'll both enter, and then Maddie, you'll do the caress or the touch. Тепер ми спробуємо навпаки. Ви обидва зараз зайдете на кадр, на сцену, і тепер Маді буде ініціювати доторкненість. Okay, great. Wonderful. Okay, so you can sit down. Do we have anybody else wants to try? Хто ще хоче гратися трошки? Ми багато маємо, давай! Great. Maybe the twisty one to start? We can apply it to Maddie's signal. Вони вирішують, що робити, є стільки можливостей. So we're going to add one more layer. It might take us a moment. We're just going to add a visual effect here. Yes. Okay. Тепер ми будемо додавати візуальний ефект. Тоді це додає ще один такий шар. Так. Again, so because we're using video, because we're mediating this, that means that we can also live process that video. І через те, що це саме відбувається на відео, ми можемо робити живий процесор самого екрану. So why don't we just try a little improvisation here? You can do anything that you want. Дозволяй собі зробити трошки імпровізацію, можеш побачити, що вас цікавить, вживати цей фільтр. Great. Let's stop there for a sec. Чудово. So I can relax. So again, you know, these
these are just examples, you know. You can start to manipulate the reality. You can move out of the natural relationships. You can add visual effects. And you can even begin in that last moment. Maddie was sort of manipulating the effect based on where she was, but also our creative technologist was starting to manipulate it, you know, from the computer as well. Так, то це ми просто показуємо різні фільтри, приклади різних фільтрів, що можна вживати, як можна гратися з екраном. І як ви бачили десь близько до кінця цієї нашої міні-вистави, ви побачили, як не тільки Маді маніпулювала екраном, де вона стояла, як вона виглядала, але також сам художній, чи як правильно сказати, як Ці, що креативний процес фільтри і маніпуляція, всі ці фільтри на комп'ютері, він теж починав трошки творчо реагувати до цієї імпровізації. Тоді ми маємо цю фізичну імпровізацію, що тут буває, ми маємо теж імпровізацію, що буває на екрані, з актором, що грається з цим фільтром, що вона бачить і розуміє. І теж ми маємо цей, що сидить за екраном і може додавати маніпуляції. Тоді ви бачите всі ці різні способи, де і це трошки йде більше до самого, як ти можеш це називати, у театру. Ви бачите, як ви можете міняти реальність. І ви можете теж не тільки міняти реальність, але теж міняти відносин між актори на сцені. Тоді, як міняється відносин, коли дві особи є пропорційне чи не в пропорції, коли ти додаєш фільтри, коли люди починають маніпулювати ці фільтри чи реагувати до цих фільтрів, ти починаєш мати багато різних способів, як показати ці думки і ці нові інтерпретації реальності. Тоді воно не завжди має бути натуральне і живо. Воно теж може бути маніпульоване. So maybe we can set up another scenario that's just local there. So we could have one performer using the camera on the white background and then one performer on stage, if we can get 2 volunteers. Чудово, чи ми можемо цей раз мати 2 волонтери? Давай. Тоді, якби ви могли мати одну особу на сцені і друга особа перед цією камерою. Тоді це, що ми тепер будемо показати, є спосіб, як Софія, давай. Сюди. Ми теж можемо показати, як ми можемо вживати ці живі маніпуляції в цьому самому приміщенні. Тоді тут ви бачите, як одна особа має маніпульований відносин, і ми можемо теж зробити маленьку імпровізацію, вживаючи ці динаміці теж. Want to add Maddie? Yeah, let's do it. Okay, we're going to add in our side now. Камера там на... So Там далі. І вони зараз додають ще щось з їхньої сторони. Так, тоді вони теж будуть додавати ще один фільтр, щоб маніпулювати кадр ще раз. Ага, окей. Зараз? Так, ти можеш продовжувати. Так, ви можете ще гратися. Але ви бачите, як ми можемо
маніпулювати це, що ми бачимо на сцені, не тільки живо, але теж фізично. І це міняє і будує нові формати, як ми між собою розмовляємо на сцені, які мови ми можемо створити на сцені. Great. Let's stop there. So, Чи хтось має якесь питання? Тепер, що вони граються з цими фільтрами, чи хтось має додаткове питання, що ми можемо... Або що вони хочуть спробувати. Ми можемо ще два нові особи, що хочуть щось нове спробувати. У мене є питання. Так. Що вони бачать на своїй стороні? Чи, наприклад, можуть вони також використовувати фільтри, щоб distort the reality from this side? Ta. Yeah, so Billy, this might be an interesting thing to add on top, but for example, we can take the image that we have here of our audience and we can manipulate that as well. Тоді тут є дуже добрий приклад. Ми будемо тепер показати прямо це. Тоді, беручи на увазі, вони абсолютно можуть міняти це, що ми тут бачимо. Тоді це, що буває на екрані, є це, що вони бачать на прямій ефір. Це, що ми тут живо бачимо, є обов'язково це відношення між екран і фізична особа. Тут на екрані ми бачимо меді, вони мають їхню версію цього фільтра. Це, що я тільки що бачила, я думаю, що вони мають на увазі, буде, що вони будуть показати нашого актора Даня і меді на екрані в цей сам час, вживаючи цей фільтр. Тоді бачимо тут, ми маємо Даню, і тоді сподіваємося, що через пару хвилин ми теж будемо бачити меді. І як ці дві фільтри можуть, ці дві актори в різному місцях, двох вживаючи фільтр, можуть гратися. З іншого закутка кухні. Так, так. Ми теж можемо показати, наприклад, що ми теж бачимо. Тоді ми бачимо всі ці різні кадри. Там наліво, наверху є прямо цей кадр, що ми бачимо на камеру. Друге, це є через фільтр. Третє, це є це, що ми бачимо на екрані все разом. Тоді ви можете починати бачити, як воно все ліпиться. Окей, here is чудово. Тоді, як ми повертаємося назад, то тут ми бачимо, як Даня і Мері разом граються. Тепер ми маємо відносин, що будується між дві цифрові елементи. Тоді ми маємо Даня з фільтром і ми маємо Мері. І теж воно є цікаво, я знаю, що воно дуже цікаво бачити, як воно є на екрані, але, наприклад, як ми дивимося на цей екран, бачачи, як Даня грає, це, що Даня грає через фільтр на екран і Мері. Ми маємо три різні пункти процесу цієї інформації. Тоді це нам дозволяє насправді дивитися на дуже різні творчі способи, як ми можемо наративи розказати.
Що це значить мати фізичну особу, що тоді є перетворена на екрані. І тоді це перетворений імідж, цей перетворений вигляд може мати відносин з кимось міжнародно. Тоді ми маємо дуже цікаві розмови, що ми можемо починати мати через просто ці різні елементи і як ми можемо з ними експериментувати. All right, this is wonderful, but I'm going to move us forward because we only have a little bit of time left, right, Romana? And Yes, we do. We only have 10 minutes left. okay, so I want to show one last thing, and I want to be able to have at least room for one or two questions. So. How many volunteers do you need this time? We just need one person in front of the white wall camera. Окей, нам потрібно ще одну особу. О, хтось вже бігав. Давай. Так, прямо перед білою. Тоді трошки ближче, це є ваша камера тут. Actually, maybe we can use the audience camera too. We will try. We can see what's possible. Let's try with one person first, and then we can do the audience altogether. Okay, let's try. Hold on. Чудово. No, let's start with this, the white wall camera. Oh, can you put our camera on the main screen? Тоді я думаю, що це екран з Маді. Okay, so what we're going to do now is it would be great if we could see Maddie's camera on the main surface. And yeah, great. So now, if the performer on your side is extremely still, then it's going to turn off the lights in our room. Окей, тоді я не знаю, чи ви бачите, але вона нічого не робить. Вона нормально стоїть. І через цього вони виключили всі світла у їхній студії. But if she starts to move a lot, тепер, як ти починаєш танцювати, світло включиться. it'll turn on the lights in our space. She's got it. Тоді вони же мають ефект, що може бачити, скільки руху є у кадрі, і це маніпулює самі світла у їхнє приміщення. Тоді її тіло маніпулює їхнє світло. Is it possible for you to apply that to the audience camera? Okay, so we're going to apply this now to the audience camera. Тепер ми маємо як аудиторія з цим гратися. So now you have to collaborate. Тепер ми маємо всі бути частиною колаборації. Тоді ви можете сидіти, дякую. Тепер ми всі разом, вони будуть вживати цю камеру там, на нас. Тоді ми маємо бути дуже still. And now everyone move. Тепер всі. Everyone be still. Нерухомість. And move. Рух. Okay, great.
So it's just to show that you can start to map this information. It's all as things become mediated, it's all just data that's flowing, and that data can get mapped to different things to have different effects, and those can help drive your storytelling or your interactions with your audience. I'm so sorry. I was thinking of a question. I'm so sorry. Тобто, щоб перекладати, це є різні способи. Та насправді єдине, що вам потрібно зрозуміти, коли ви граєте з цими елементами, є, що будь-що це є інформація. Тоді як ти переміняєш цю інформацію, щоб або мало якийсь ефект, або міняло відношення на сцені. Воно все тобі дозволяє створити нові творчі способи, щоб розказати ваші наративи, ваше мистецтво. І крім цього, воно теж є інші способи, як думати про ваше мистецтво і можливості, що існують. Питання? Де є мікрофон? We're just going to grab some last questions before we need to wrap up. Hi, thank you so much. I'm so impressed, first of all. But second, I have a quite weird question. Sorry for it in advance. Well, I have been learning a little bit about the VR experiences and how it was created. And I also have been learning about the amount of CO2 emissions that it does. And it's like crazy amounts. And I was so impressed when I learned about it. I want to see your face. We're good. Yeah. We're deactivating it. Yeah, sorry. So the question is that did you ever had like any conversation with any ecological like organization staff? Have anyone reached to you with those questions, or how do you manage that? How do you feel about it? How, like, what is your point of view on it? Because, for example, my teacher of VR experience, she was completely critical about that, and she was like, "Oh my God, we are like destroying nature for nothing," and you know, we had a lot of conversation about it. So I would love to hear your thoughts, because it seems like it's a lot. Yeah, thank you. Yeah, thank you for the Sorry, question. may I translate this quickly? Sure. То VR – це дуже цікава штука, але вона дуже екологічно не чиста. Вона вживає дуже багато енергетики. То ви запитали питання, чи ви консультувалися з людьми з екології, як це робити більш чистим? Правильно я розуміла? Хтось звертався до них, типу, з жалобами про те, що якось це дуже це використовує дуже багато вуглецевого газу, виробляє. І я просто шокована насправді тим, що так роблять. Please go ahead. I have a question back, but first I'll just say that as a general principle, one of the things that we're doing as an organization at CultureHub is what we call critically examining technology, right? So the reason why we're using technology in the first place is we're concerned about the ways that technologies are being used, and we ultimately want to develop and leverage technologies in ways that expand our humanity. That you know, that's a general principle that we have. То ми в CultureHub дивимося на технологію критично, і ми від технології, що ми вживаємо, вчимося про технологію, як вживати цю технологію в театрі, як поліпшувати її в майбутньому. Can you guys hear me with this? Okay. And then did you mean if we go into VR, then our relationship with nature is less strong, or the actual technology, like the technology itself has an impact on the environment? She meant specifically that the creation of VR releases a lot of CO2 emissions into the world. So how do you mitigate using that experience and experimenting with VR in your creativity while also trying to create a sustainable practice? I mean, just a couple of
artists, like this is more related with machine learning and AI, but one of our artists, Allison Parrish, who does a lot of like digital poetry, created a solar powered AI system. It would, based on the amount of sun it got, it would then generate poems. And so she had a little solar panel. And so that was like very much a part of the artwork, and the poems that she was having it written, right, were based on a sun up to sundown sort of a thing. So I feel like we're working on a fairly small scale so then a lot of the times that question becomes part of the artistry, and informs the work that's being made, because it is a major concern. То Меді розказувала, що один з їхніх митців вона збудувала енергію солярну, таку систему солярну, і вона робить цифрову поезію і вживає AI. І то ця машина пише поезію тільки під час не тільки це, скільки сонце воно дістає, більше дає інформацію до AI, і ця інформація, що дістає AI від сонця, тоді створює поезію. Тоді воно тоді причина, чому вони дали це як приклад, є, щоб пояснити, що через цього, що ми вживаємо ці технічні, ці цифрові елементи і цю технологію в меншому small scale, в меншому розмірі, воно додає більше питання до самого творчістю. Тоді ці питання, як воно впливає на екологію, яке відносин воно має, воно просто додає до творчістю і стає частиною цієї творчості. Хтось ще має... Sorry, go ahead. I just know that we're right at time, and there's something that I would really like to say, which is that I think that so we've explored these ideas, we've showed a little bit about what we've done, but one of I think the most important things that I wanted to bring up is why work in this way, and what is the relevance of it? What is the relevance to your community in your current moment? And I think that right now, the world needs to hear from Ukraine, not only through what's coming out in the news, but also through your creativity, your humanity. And so I think that you are in a moment, especially as people that are invested in the creative industries, to leverage these tools. This is just one other way in which you can leverage and expand past the boundaries of your country. So I'm curious to just hear, people's thoughts about that, or also just to, say that you have a huge potential right now to make transformative change, and maybe these are also some tools that inside of the performing arts that can be leveraged to reach out and engage the rest of the world. Да, то на кінець я хотів пояснити, чому ми це вживаємо, таку технологію, чому ми створюємо таке мистецтво, і чому групи людей, як ви в Україні, для вас ця технологія і важлива, і може дати вам нові можливості. І от в Україні, де ми зараз, ми не мусимо читати, щоб світ знав, про що відбувається в Україні, це важливо, щоб вони не тільки через новини читали, а також в нашому мистецтві бачили, що українці роблять, як ми живемо тут. І і не тільки це, але що ми можемо вживати цю технологію в цей час, щоб поширити це зрозуміння і вживати цю технологію як продовження не тільки розмови творчості, але теж творчі розмови про Україну. І ці наративи, що сьогодні нам є важливо розказати світу. І він просто хотів знати, чи хтось хотів зробити якийсь коментар про цього, чи розказати трошки більше, як це впливає для них. Чи хтось хотів?
Прошу. Маємо приймати ризики. Це є, як вони це зробили. Thank you. Well, actually, you answered one of my questions of why, so thank you so much about it. My concerns and like thoughts, what I'm thinking about is that our ability to use those technologies right now. It's like, you know, I'm curious if you have an answer of the question, okay, as I leave this workshop, what is my next step to use this technology to actually use it for my, you know, art performance, for example, about Ukraine? Because, well, here we quite a lot of times have problems with internet and light, and I don't have these cool cameras at home. So like I'm like, you know, right now I don't have idea how, but I definitely grateful for the opportunity like that you kind of opened my mind of possibilities that I could do. So yeah. Може українською. Або я можу спробувати. Чому? Мені це не треба. Перекладати просто питання по-українськи було, що вона дуже вдячна, що ми маємо ці можливості на це все дивитися, але ви всі будете вийти з цього воркшопу і питати, як я можу вживати цю технологію. Ми маємо проблеми з інтернетом і зв'язком, ми не маємо всі ці камери чи ці екрани. Тоді так, ми відкрили двері, щоб бачити можливості, але як ми можемо це зробити і як ми можемо це вживати? I mean, I think this speaks a little bit to what NASHi's trying to develop there, which is a space, like a local space, that can connect. And you know, CultureHub is a global network that can connect into this global network. But I would say, in terms of this idea of DIY spirit, do-it-yourself spirit, you know, the softwares we're using are free and open source, so they're available to you. So when you saw the manipulation of the video effect, that's a free plugin for OBS. Camera-wise, now almost all of us, I don't want to say everyone, but almost all of us, we have a video production studio in the palm of our hand. And you can also use, with NDI, you can stream over even wirelessly cell phone cameras into OBS to produce. So there's a lot of things that you can do with a little. And this goes back to the beginning of the conversation about La Mama and this concept of DIY and what Ellen, the founder of La Mama, would have called coffee house. She called that coffee housing. It was like a verb, which meant that you make do with what you have and you can do some pretty incredible things. Так, то по-перше, він хотів сказати, що це похоже на що наші пробують створити, щоб був цей дозвіл експериментувати і вживати такі технології, вчитися про такі технології. Але також ці технології безплатні і всі мають аксес до цих технологій, можуть їх вживати. Ви можете навіть їх вживати з OBS-системою на телефоні. OBS є безплатний софтвер, що існує. Ці фільтри, що вони показали, були плагін для OBS-у. Ви вже можете, так як він сказав, ви маєте Video Production Studio у телефоні. Є способи, як ви можете вживати це відео, що є на фон, і зробити прямий ефір від телефону до комп'ютера. Тоді і продовження цього, ми повертаємося назад до цієї розмови, що ми мали спочатку, що це є DIY, do it yourself, витворити від себе, від ці елементи, що є перед тобою, створити щось нове і спробувати щось нове. Бо це є трошки продовження цієї розмови, що були у Ламамі. Елен Стюарт не казала DIY, вона сказала coffee house. Тоді, що це має на увазі, є кав'ярня. Ти йдеш до кав'ярні щоденно, і ти бачиш твої друзі, і ви всі між собою сидите і кажете, я це хочу робити, я це хочу робити, я це хочу робити, але ми нічого не маємо. Але розмова, що Елен починала, і що є сама мета у Ламамі, є, що єдине, що тобі потрібно, є ця кав'ярня, де ви всі між собою зустрічаєтеся, і ви всі вирішите, що ви будете це робити з цим, що ви вже маєте. І це є продовження не тільки мети Ламами, але це теж є мета для наші.
Well, is that? I want to thank NASHi. I want to thank America House. I want to thank the technical team at America House. Another resource for all of you. You should go talk to them. They're incredible and amazing and talented. So we hope that we get to work again with you all. And yeah, thank you. You can follow us on social media at CultureHub_org. And I also just want to shout out our tech team on this side. The people you're not seeing are Deandra Anthony and Sungmin Che. Тоді вони тільки подякували всіх, вони подякували America House Kyiv і технічні особи тут в America House Kyiv. Вони є неймовірні ресурси, вони абсолютно талановиті і знають, як допомогти і навчити про все це. Тоді вони є чудовий ресурс, America House Kyiv є чудовий ресурс. Я теж хочу подякувати Посольству Америки в Україні, що нам допомогли з цим воркшопом і з нашої вистави. Тоді ми всі, і ми теж обов'язково є дуже вдячні вам, що ви приїхали, що ви щось нове спробували. І we're very grateful to you guys too. Ми дуже вдячні теж за маму і за наші відносини. Тоді, як ви хочете слідкувати у соцмереж CultureHub, ви можете це знайти через наші соцмереж у наші. Ми теж маємо наклейки, ми теж готові розмовляти про будь-які можливості чи співпраці. Тоді щиро вам дякую, що ви всі приїхали. І thank you, CultureHub and La Mama. Thank you. Nice to meet you. Let's do this again really soon. Bye-bye.